Newsfirst. A very good evening. You're watching Prime Time News on Newsfirst, bringing you the news. I'm Mariam Ganavijaya. And I'm Charlene Benedict. Let's start off with a look at your top stories for tonight. Wins. Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka decides. Sri Lanka decides. President-elect Andrew Dissanayake has announced that immediate measures will be taken to call for a parliamentary election. President-elect Andrew Dissanayake said that his goal is to serve all citizens without any discrimination, regardless of whether they voted for him or not. Well, speaking at the Election Commission earlier today, Andrew Dissanayake said that it is also a victory that we were able to hold the election without any incidents of violence. President Ranil Wickremesinghe, upon the final results of the 2024 presidential election being released, issued a statement. And this is what President Ranil Wickremesinghe had to say. ආයුබෝවන් ආදරණීය පුරවැසියනි සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් මේ රටේ බහුතර ජනතාව තීන්දුවක් ලබා දී තියෙනවා. අපි මේ තීන්දුවට ගරු කළ යුතුයි. ඒ තීන්දුව ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ යථා පැවැත්ම තහවුරු කළ යුතුයි. මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් බංකොලොත් වෙලා ආර්ථික අගාධයකට ඇද වැටී තිබින ඉතාමත් අර්බුදකාරී වාතාවරණයකදී මම මේ රට බාරගත්තා. ඒ අභියෝගයට මුහුණ දීමට තරම් ආත්ම ශක්තියක් බොහෝ දෙනෙකුට නොතිබුණු අවස්ථාවක තමයි මම මේ වගකීම බාරගත්තේ. ඉතිහාසයේ විතින් මට ලබා දුන්නේ වගකීම මම සාර්ථකව ඉෂ්ට කරා. වසර දෙකක් වැනි කෙටි කාලයකදී මේ රට බංකොලොත්භාවයෙන් මුදවා ගන්න මට හැකියාව ලැබුණා. මගේ දේශපාලන ජීවිතේ මගේ රට වෙනුවෙන් කරන්නට ලැබුණු වටිනාම කාර්යභාරය එය කියලයි මම විශ්වාස කරන්නේ. මම රට බාර ගන්න අවස්ථාවේදී 70%ක් පැවති උද්දමනය 0.5ක් දක්වා අඩු කිරීමට මට හැකියාවක් ලැබුණා. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 20ක පැවති මේ රටේ විදේශ සංචතිය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 5.7 දක්වා ඉහළ දැමීමට මට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම ඩොලරයට සාපේක්ෂව 380ක පැවති රුපියලේ අගය රුපියල් 300ක් දක්වා පහත හෙළමින් ශක්තිමත් ස්ථාවර මට හැකි වුණා. එසේම ඍණ 7.3ක් පැවති ආර්ථික වර්ධනය ධන 2.3ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට මම කටයුතු කළා. ඒ ගැන මම සතුටු වෙනවා. මගේ ඓතිහාසික දේශපාලනික කාර්යභාරය ගැන මේ රටේ අනාගත පරපුර නිසි ලෙස තක්සේරුවක් ලබා දෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ රටේ පාලකයා වශයෙන් ඉතිහාසයේ මට හිමි තැන තීරණ වෙනුවේ අද නොව අනාගතයේ බව මා දන්නවා. මම නිවැරදි මාර්ගයේ ගිහින් ජනතාවගේ දුක් ගින්දර සෑහෙන දුරකට නිවා දැමුවා. නව ජනාධිපතිතුමත් ඔහුට ලැබුණු ජනවර්ම ප්‍රකාරව නිවැරදි මාර්ගය තෝරාගෙන ජන දුක නිවා දමයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊතා අභියෝගාත්මක වැල්පාලමේ ශ්‍රී ලංකාව කියන ආදරණීය දරුවා මම හැකිතාක් උපරිම දුරක් ආරක්ෂිතව රැගෙන ආවා. වැල්පාලමේ අවසානයේ පෙනී ඒ ආදරණීය දරුවා අනුර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාට බාර දීමට රටේ ජනතාව තීරණය කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිතුමනි, ඔබත් මමත් දෙදෙනාම ආදර කරන ශ්‍රී ලංකාව නැමැති ආදරණීය දරුවා මම මහත් සෙනෙහසින් ඔබ වෙත බාර දෙනවා. මේ දරුවා මම රැගෙන ආවටත් වඩා ආරක්ෂිතව වැල් පාර්ලිමෙන් එතර කරවීමට ඔබට හැකියාව ලැබේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බලය ඇතත් නැතත්, තනතුර ඇතත් නැතත් මේ රටේ ජනතාවට මගෙන් විය යුතු යුතුයකම්
අදාළ අවස්ථාවේදී කිසිම පැකලීමකින් තොරව මං ඉටු කරනවා. මගේ පාලන කාලය තුලදී ඒ සඳහා සහාය දුන් නොදුන් සියලු දෙනාටමත් මේ රටේ සියලු පුරවැසියන්ටත් ස්තුතියි. Newsfirst throughout this presidential election brought to you accurate information first and fast through our special broadcast Sri Lanka Decides. We began our special broadcast at 6 a.m. on the 21st and it went on through until the final results of the election were released just a few moments ago. Now, during this broadcast to you, we employed the most modern of technology and from our state-of-the-art studios at Stein Studios in Rakmalana, we had experts being brought on board to discuss the results of the election and provide to you an in-depth analysis of the situation that is prevalent in the country and how voter sentiment has swayed this time around. Of course, speaking a bit about the election, for the first time in Sri Lanka this time, we had to go for the count of the second votes. The preference votes had to be counted at a presidential election. This is the first time that this happened in Sri Lanka. And this too was successfully concluded. This step had to be taken, of course, because none of the presidential candidates managed to poll over 50% at the first count of the presidential vote. At the end of the preference votes being counted and added to the total tally of the two presidential candidates who won the highest number of votes, since all the other candidates are eliminated from the race then, and their preferences are counted and added on to the total of the two top candidates at the presidential election. After the number of preference votes had been added on, Andrukumara Dissanayake had secured a total of 5,740,179 votes, and Sajid Premadasa had secured 4,530,902 votes. And of course, as Andrukumara Dissanayake, the candidate of the National People's Power, had secured the highest number of votes, he is now the President-elect of the Republic of Sri Lanka. Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka decides. Sri Lanka decides. In more local news, Lakshman Yapa Abebardana has resigned from his position as the governor of the Southern Province. He submitted his resignation in a letter to President Ranil Wickremesinghe. In his letter, Lakshman Yapa Abebardana expressed his gratitude to the President for the trust he placed in him, first by appointing him as the governor of the Northwestern Province in May last year, and then subsequently as the governor of the Southern Province in May of this year. Well, moving on to other local news, veteran actor W. Jayasiri, who dedicated himself to the revival of cinema, has passed away. He passed away this morning at the age of 77 while receiving treatment at the Pamadura Base Hospital. Veteran actor W. Jayasiri was born on the 1st of May 1947 in Hirimbura, Galle, and graduated from the University of Colombo. During his time at the university, he ventured onto the stage with Sugathapala de Silva, making his debut with the play Harimabadu Hayak. In his 40s, he began playing lead roles in theatre, contributing to popular plays such as Dolahak, Davalabhishana, Makarakshaya and Handanihanda, which are still beloved by audiences today. Appearing in television productions like Adisi Nadiya, Akala Sandhya, Arungal, Dandubasna Mania, Bim Kaluvara and Kumbiyo, he made a significant mark with his unique acting style. His acting skills were outstanding and he left a golden legacy in the Sri Lankan film history through his appearance in a large number of films such as Bamburu Evith, Ahasgawa, Paradige, Hansavilak, Sailama, Bavaduka, Bavakarma, Soldadu Unnahe and Visidala. His songs Ududumbara Hinahinava and Adare Obamai, written for Dharmasena Pathiraja's film Bamburu Evith,
became widely celebrated masterpieces in the Sri Lankan cinematic songbook. Beyond his role as an actor, he left an indelible mark as an assistant director, lyricist, writer and critic, ensuring that his contributions will forever remain etched in the hearts of the Sri Lankan people. A trusted place for your fixed deposit. Valuable FD, a symbol of stability. දරු පින්තාරු වැඩමුළුව හා ප්‍රදර්ශනය NVQ සහතිකලාබී වෘත්තීය පින්තාරු ශිල්පියෙක් ශිල්පිනියක් වීමට ඔබත් අදම එක්වන්න. විස්තර හා ව්‍යාපදිංචි වීමට අමතන්න 0777 6040. ජැක් පින්තාරු අභිමාන දේශීය දෙව් පින්තාරු කරන්නේ උන්නතිය උදෙසා. In your sports news tonight, it's news from the first test match between Sri Lanka and New Zealand in New Zealand's tour of Sri Lanka. Now, the first test match between Sri Lanka and New Zealand, the fourth day, was played at the Galle International Cricket Stadium today. Now, at stumps on day 4, New Zealand team were chasing down a target of 275 runs, had scored 207 runs for the loss of 8 wickets in 68 overs. Time news on TV1 for tonight. Thank you very much for watching. Good night.